My name is K. Srinivasarao, JLN Mathematics, Government Junior College for Girls, Guntur. In previous class, we are studying about the limits of the functions. Today, we are going to discuss about the continuity of the function. Continuity of a function. That is, a function f is said to be continuous at the point A. Here A means A is belongs to E, where E is a subset of R. A is belongs to E and E is subset of R. F is a mapping from E to R. ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో f is said to be continuous at A if and only if limit f of x as extends to A is equal to f of A. Then we say that this is the necessary and sufficient condition. That means continuous at A అంటే limit of f of x as extends to A is equal to f of A అవుతుంది. ఆ limit f of x as extends to A equal to f of A అయితే we can say that f is set to f is continuous at A. Now left continuous at A. Left continuous at A means limit of f of x as extends to A minus is equal to f of A. Then we say that f is left continuous at A. Left continuous అంటే లిమిట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోండి. లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. నెక్స్ట్ రైట్ కంటిన్యూస్ at A. Right continuous at A means limit of f of x as extends to A plus is equal to f of A. That means right hand limit at A is equal to f of A. ఈ కనుక ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం చెప్తాం we can say that right continuous, the function is right continuous at A. Here we can say that a function is left continuous at A. Next one, note limit of x as extends to A minus is equal to limit f of x as extends to A plus is equal to f of A. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ ఏ is equal to right hand limit at A is equal to f of A. Both are equal to f of A, then f is continuous at A. If limit f of x as extends to A minus is equal to limit f of x as extends to A plus is equal to f of A, then f is continuous at A. Suppose a function is not continuous. F is not continuous means f of that is function is discontinuous at A. Note 1, note 2. F is not continuous at A. That means f is discontinuous. F is discontinuous at A. F is not continuous means not continuous ని మనం అంటాం discontinuous. F is discontinuous at A. Next one, f is discontinuous at A in the following cases. F is discontinuous at A in the following cases. That is, first case is limit of f of x as extends to A minus fail to exist. Second one, limit f of x as extends to A plus fail to exist. That means left hand limit is not exist at A, right hand limit is not exist
at A. Other case, R both left hand limit అంటే limit f of x as x tends to a minus both LHL comma RHL exist but not equal, or fourth case, the function is discontinuous at A in the following case. ఎప్పుడెప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుందంటే ఇందులో ఏ జరిగినా కూడా ఇది డిస్కంటిన్యూస్ అని చెబుతాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, దట్ మీన్స్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, ఆర్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, ఆర్ బోత్ ఎల్హెచ్ఎల్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎల్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా కూడా ఈక్వల్ కాకపోతే, ఆ రెండు ఈక్వల్ లేకపోతే the function is discontinuous at A, or both LHL RHL exist and equal but not equal to f of a, but not equal to f of a. LHL ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, RHL ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ కేసు జరుగుతుంది అనమాట. బట్ నాట్ ఈక్వల్ అన్న ఈ కేసులో ఇక్కడ ఈక్వల్ అయినా కూడా అవి బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కనుక ఈక్వల్ కాకపోతే ది ఫంక్షన్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. ఫిఫ్త్ కేస్, both LHL comma RHL fail to exist. ఫస్ట్ కేసులో ఏం చెప్పాను చూడండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్. హియర్ బోత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, రెండు ఎగ్జిస్ట్ కాలేకపోయినా అది అంటే చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఫెయిల్ టు ఎగ్జిస్ట్, right hand limit is failed to exist, both left hand limit and right hand limit fail to exist. ఈ మూడు కేసులు కాకుండా ఇంకా ఈ రెండు కేసులు ఏంటంటే both are exist but are not equal, అదొక కేసు. అట్లనే both are exist and equal but not equal to f of a. In the R, these are the 5 cases. In these 5 cases we say that f is discontinuous at a. Next one, note 4. F is continuous on closed interval AB. F is continuous on closed interval AB when first one, f is continuous in open interval AB. Second one, limit f of x as x tends to a plus, limit f of x as x tends to a plus is equal to f of a. అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుండాలి. అట్లానే మూడో కేసు, లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు బి మైనస్, దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. అంటే ఈ మూడు కేసులు జరిగితేనే మనం ఏం చెప్తాం, ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కమా బి. అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏబి అండ్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు బి మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. అంటే ఈ మూడు జరిగినప్పుడు
we can say that f is continuous on closed interval ab. Next one, f is continuous or discontinuous at a point A only when A is a point in the domain of f. In the domain of f. అంటే మనం ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ అని చెప్తున్నాము అంటే తప్పనిసరిగా ఓన్లీ వెన్ ఏ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్, అది ఆ డొమైన్లో పాయింట్ అయి ఉండాలి. నేను ఫంక్షన్స్లో నేర్చుకున్నాం కదా, ఫంక్షన్స్లో నేర్చుకున్నాం ఎఫ్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఏ ఈజ్ ద డొమైన్, బి ఈజ్ ద కోడొమైన్. అంటే ఇందులో ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర తీసుకుని ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలి. అంటే కంపల్సరీగా ఆ పాయింట్ దేంట్లో ఉండాలి, డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, నోట్ 6. Every polynomial function is continuous on R. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీకు ఫంక్షన్స్లో వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x + 3, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x + 5. దీస్ ఆర్ polynomial functions. All these polynomial functions are continuous on R. Next, every rational function is continuous. Every rational function is continuous on R. అంటే ఇక్కడ రేషనల్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉండదాన్ని ఏమంటాం మనం, రేషనల్ ఫంక్షన్. ఎవ్రీ రేషనల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్ when the denominator is not equal to 0. సపోజ్ రేషనల్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్, అది కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్ అని చెప్పాలంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి is not equal to 0. g of x is not equal to 0 అయి ఉండాలి. అట్లనే f of x is equal to modulus x for all x belongs to R. f of x is equal to modulus x for all x belongs to R is continuous on R. అట్లనే trigonometric function sin x is continuous function on R. Similarly, cos x is continuous function on R. మీరు ట్రిగ్నోమెట్రీలో నేర్చుకున్నారు sin x గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ గ్రాఫ్ lies between -1 and 1. Cos x is also a continuous graph which is lies between -1 and +1. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ అక్కడ -1 +1 అవుతుంది. రేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఆర్, డొమైన్ వచ్చేసరికి ఆర్ అవుతుంది. డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఇస్ ఆర్ కాబట్టి ఆర్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్ cos x is continuous. Every point of R sin x is continuous. So we can say that sin x is the function f defined by f of x is equal to x square and x. If x less than or equal to 1,
if x greater than or equal to 1. Continuous on R. ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం ఏం చూడండి, ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్. ఇది ఆర్ దగ్గర ఆర్ మీద కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదా అని అడుగుతున్నారు. ఇట్లా చూడండి ఫంక్షన్ రెండు ఇంటర్వల్స్లో డిఫైన్ చేశారు. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్గా ఇచ్చారు, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఎక్స్గా ఇచ్చారు. ఇట్లా రెండు ఫంక్షన్స్గా ఇచ్చినప్పుడు మనకి రెండు ఇంటర్వల్స్లో దాని డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అంటే 1 మైనస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1 అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే 1 ప్లస్ దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కొని చూడాలి. Given f of x is equal to x square, f of x is equal to x if x less than or equal to 1, if x greater than or equal to x greater than 1. మన ఇక్కడ కంటిన్యూస్ అవుతుందా కదా అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1 కనుక్కుందాం. అట్లానే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఫంక్షన్ ఏం తీసుకోవాలి, మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇది రాసుకుందాం. ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 మీన్స్ ఎక్స్ దగ్గర మనం ఎంత తీసుకున్నట్టు 1 తీసుకుని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఈ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ 1 ఎట్ ఎల్హెచ్ఎల్ ఎట్ 1, అట్లనే ఆర్హెచ్ఎల్ ఎట్ 1 తీసుకున్నాం. LHL at 1 means limit of f of x as x tends to 1 minus left hand limit కాబట్టి 1 మైనస్ తీసుకుంటాం. RHL at 1 means limit of ఇక్కడ LIM రాసుకోవచ్చు, LT అని కూడా రాసుకోవచ్చు. limit of f of x as x tends to RHL అంటే 1 plus this is equal to చూడండి 1 మైనస్ మీన్స్ 1 మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ 1, 1 మైనస్ అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ అంటే లెస్ దాన్ 1. లెస్ దాన్ 1 దగ్గర ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్. ఇక్కడ 1 ప్లస్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 కాబట్టి లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్. This is equal to 1 minus. 1 minus means 1 whole square. 1 whole square equal to 1. This is equal to 1 plus limit of x as x tends to 1 plus. That means 1 plus అంటే ఇక్కడ 1 రాసుకుంటాం. x ప్లేస్లో 1 రాసుకుంటాం. So left hand limit at 1 is equal to 1. Right hand limit at 1 is equal to 1. Limit of x as x tends to 1 minus is equal to 1. Limit of f of x as x tends to 1 plus is equal to this right hand limit at 1 and left hand limit at 1 are equal. That implies limit f of x as x tends to 1 minus. This is equation 2. Both are exist and both are equal to 1 అని వచ్చింది. కాబట్టి from 1 and 2 limit f of x as x tends to 1 minus is equal to limit f of x as x tends to 1 plus is equal to f of 1. Here f of 1 is equal to 1. From first equation f of 1 is equal to 1.
అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా ఒకటికి సమానమే, అట్లానే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 కూడా ఒకటికి సమానం. అంటే దిస్ 3 ఆర్ ఈక్వల్. సో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. That implies f is continuous at x equal to 1. That implies f is continuous at every point of R. F is continuous at every point of R. That means f is continuous on R. మనం అడిగింది అదే కదా క్వశ్చన్, ఈజ్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్. మరి ఇక్కడ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ అంటే 1 మైనస్ దగ్గర అన్ని వాల్యూస్ దగ్గర కంటిన్యూ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కంటిన్యూస్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది, రైట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 చెప్పాం కాబట్టి ఇట్లా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా మనం కంటిన్యూస్ అని చెప్పచ్చు. సో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్, దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్సర్సైజ్ 80 రోమన్ 1 సెకండ్ ప్రాబ్లం. Is f defined by f of x is equal to sin 2x by x and is equal to 1 if x is not equal to 0, if x equal to 0, continuous at 0, కంటిన్యూస్ ఎట్ 0 దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందో కాదా చెక్ చేయమన్నాడు మనం. ఈజ్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2x by x అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ 0. మరి 0 దగ్గర చూడండి, 0 దగ్గర ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 కేసులు లేవు కదా. ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 అంటే 0 మైనస్, గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 0 ప్లస్ కనుక్కోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. డైరెక్ట్గా ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఇక్కడ? లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2x by x అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 if x is not equal to 0 and f x equal to 0. From the definition ముందు మనం f of 0 ఎంత అవుతుంది? f of 0 అంటే x equal to 0 తీసుకున్నట్టు మనం. First we have to write that f of 0. f of 0 means x equal to 0. x equal to 0 అంటే function is defined as 1. This is a constant function. f of 0 is equal to 1. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1గా డిఫైన్ అయింది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ లిమిట్ ఆఫ్ x యాజ్ x టెన్స్ టు 0. ఇక్కడ ఎందుకు 0 మైనస్ 0 ప్లస్ లేదంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 కేసు ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ x యాజ్ x టెన్స్ టు 0 తీసుకుందాం. దట్ ఈజ్ లిమిట్ ఆఫ్ sin 2x by x as x tends to 0, that is equal to limit of sin 2x by 2x into 2 తీసుకుందాం as x tends to 0. limit x tends to 0.
అంటే సైన్ టీటా మనకి ఏ ఫార్ములా ఉండాలి, సైన్ లిమిట్ అప్లై చేయాలంటే సైన్ టీటా బై టీటా కావాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఇంకా 2 ఇక్కడ రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇంటూ 2 రాసుకున్నాం, సైన్ టీటా బై టీటా ఫార్ములా రాసుకున్నాం. హియర్ 2 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లిమిట్ ఆఫ్ sin 2x by 2x as x tends to 0 means 2x tends to 0. Multiplying this x tends to 0 by 2 into x, 2 into 0, 0, 2x tends to 0. This is in the form of sin x by x as x tends to 0, that is equal to 1. 2 into 1 is equal to 2. This is limit of f of x as x tends to 0 is equal to 2. This is equation 2. From 1 and 2, we say that from 1 and 2, limit of f of x as x tends to 0 is not is equal to f of 0. Limit f of x as x tends to 0 value number 2 వచ్చింది, f of 0 value అంతా 1. These two are not equal. Hence, f is not continuous at 0. F is not continuous at 0 అంటే f is discontinuous at 0. F is discontinuous at 0. Not continuous means discontinuous. Show that f of x is equal to cos ax minus cos bx by x square and 1 by 2 into b square minus a square. If x is not equal to 0, if x equal to 0, where a and b are real constants, where and a and b are real constants, is continuous is continuous at 0. Here we have to show that f is continuous. We have to show that f of x is continuous at 0 అని చెప్పారు. at 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. Given function f of x is equal to cos ax minus cos bx by x square if x is not equal to 0, and 1 by 2 into a b square minus a square if x equal to 0, where a, b are real constants. మనకి ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, గివెన్ f of x అని తీసుకుందాం. గివెన్ f of x from definition we have to show that f is continuous at 0. At 0 means limit f of x as x tends to 0 is equal to f of 0. కాబట్టి ఎక్కడ కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలని అడిగానో దాని దగ్గర మనం ప్రతిసారి కూడా f of 0 కనుక్కో. f of 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అంటే f of 1, 2 దగ్గర కంటిన్యూస్ అంటే f of 2 అట్లా కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ f of 0 కనుక్కుందాం. f of 0 మీన్స్ x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాం మనం. x ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 1 by 2 into b square minus a square. This is equation 1. Now we have to find the limit of f of x as x tends to 0. As x tends to 0, this is equal to limit of f of x is equal to cos ax minus cos bx by x square as x tends to 0.
this is equal to limit of 1 by x square into cos ax minus cos bx as x tends to 0. This is in the form of cos c minus cos d. ఇదే ప్రాబ్లం మనం లిమిట్స్లో కూడా చేసాం. దీనికి లిమిట్ కనుక్కున్నాం. దీని లిమిట్ కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 1/2 ఇంటూ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం గుర్తు తెచ్చుకోండి. అట్లా ఇక్కడ ఏ రూపంలో చూడండి, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి. కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి అంటే లిమిట్ ఆఫ్ 1 by x స్క్వేర్ 2 sin d ప్లస్ సి బై 2. డి అంటే ఇక్కడ బిఎక్స్, సి అంటే ఏఎక్స్, d ప్లస్ సి బై 2 sin d మైనస్ సి బై 2. అమ్మా ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా మనం ఏ ఫార్ములా తీసుకుందాం, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin d ప్లస్ సి బై 2 sin d మైనస్ సి బై 2. దీన్నే మనం సి ప్లస్ డిలో రాయాలంటే మైనస్ 2 sin సి ప్లస్ డి బై 2 సి మైనస్ డి బై 2. మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఫార్ములా ఇది 2 sin cos c minus cos d, 2 sin d plus c by 2 and sin d minus c by 2 as x tends to 0. That is equal to limit of 1 by x square అంటే ఇక్కడ 1 by x square into 2 into sin theta అని చూడండి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ sin theta అంటే బై theta కావాలి కాబట్టి బై theta అంటే ఎంత, this is equal to b plus a into x by 2. ఇక్కడ sin theta బై theta ఇలాంటి పదం రాసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా sin theta బై theta అలాంటి పదమే రాసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవాలి, ముందుగా b మైనస్ a ఇంటూ x బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ b ప్లస్ a ఇంటూ x బై 2 బై b ప్లస్ a ఇంటూ x బై 2. సైన్ టీటా బై టీటా రాసాం, ఇక్కడే టీటా రాసుకున్నాం. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే మళ్ళీ మనకి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. అట్లానే ఇక్కడ సైన్ టీటా బై టీటా రాసుకున్నాం. దీన్ని కూడా సైన్ ఆఫ్ b మైనస్ a ఇంటూ x బై 2 బై b మైనస్ a ఇంటూ x బై 2. ఏ ఫార్ములా రాసుకుని చూడండి, సైన్ టీటా బై టీటా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ సైన్ టీటా బై టీటా. ఇక ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎంత వచ్చింది, బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2. దిస్ ఈజ్ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2. సైన్ టీటా బై టీటా రాసాం, ఇక్కడ టీటా రాసుకున్నాం. అట్లా ఇక్కడ సైన్ టీటా బై టీటా రాసాం, ఇక్కడ టీటా రాసుకున్నాం. ఇందులో ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్, హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. అట్లానే ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2, న్యూమరేటర్లో 2, డినామినేటర్లో 2 క్యాన్సిల్. ఇంకా మిగిలిపోయేది ఎంత చూడండి మనకి ఇక్కడ, బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ కాన్స్టెంట్, బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ బై 2 మిగిలిపోయింది ఇక్కడ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ b మైనస్ ఏ బై 2. b ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ, డినామినేటర్ ఎంత మిగిలింది 2. లిమిట్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని బయట తీసుకొచ్చేసాం. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలిపోయింది మనకి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. హియర్ వీ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ బై. కాన్స్టెంట్ మొత్తాన్ని బయట తీసుకెళ్ళాం. ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సైన్ టీటా బై టీటా ఉంది కాబట్టి టీటా టెన్స్ టు 0 రాసుకోవాలి. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ b ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2 బై b ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ b మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2 b మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2 యాజ్ సైన్ టీటా బై టీటా యాజ్ టీటా టెన్స్ టు 0. ఇక్కడ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఉంది కదా, ఇరువైపులా బి ప్లస్ ఏ బై 2తో మళ్ళీ బి ప్లస్ ఏ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్, బి ప్లస్ ఏ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బై 2.
రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0, 0ని కూడా b ప్లస్ a బై 2 ఇంటూ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. b ప్లస్ a బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే b ప్లస్ a బై 2 ఇంటూ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Here also multiplying this limit on both sides of this limit by b minus a by 2. b minus a by 2 into x. b minus a into x by 2 tends to b minus a by 2 into 0 equal to 0. ఏ ఫామ్లో చూడండి, sin theta by theta as theta tends to 0. Here also limit of sin theta by theta as theta tends to 0 ఫామ్లో ఉంది. That is equal to b square minus a square by 2 into 1 into 1. That is equal to 1 by 2 into b square minus a square. This is equation 2. From 1 and 2, from first equation and second equation, limit f of x as x tends to 0 is equal to f of 0. Both are equal to 1 by 2 into b square minus a square. ఈ లిమిట్ వాల్యూ 1 by 2 into b square minus a square వచ్చింది. f of 0 కూడా 1 by 2 into b square minus a square వచ్చింది. కాబట్టి లిమిట్ f of x as x tends to 0 ఈక్వల్ టు f of 0. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి సో వీ కెన్ సే దట్ f ఈజ్ కంటిన్యూస్ at 0. We can say that f is continuous at 0. Find real constants AB. Find real constants AB so that the function f given by f of x is equal to sin x x square plus a bx plus 3 and minus 3. If x less than or equal to 0, if 0 less than x less than 1, if 1 less than or equal to x less than or equal to 3, and if x greater than 3 is continuous on R. ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి, ఫైండ్ ద రియల్ కాన్స్టెంట్స్ ఏ కమా బి. ఈ రియల్ కాన్స్టెంట్స్ ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు, సో దట్ ది ఫంక్షన్ ఇది ఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్. ఇది ఆర్ మీద కంటిన్యూస్ అయితే ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఆర్ మీద కంటిన్యూస్ అని అంటే ఆర్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా అది కంటిన్యూస్ అని. Given f of x is continuous on R. f of x is continuous on R, that means f of x is continuous at every point of R. At every point of R. R లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ అని చెప్పచ్చు మనం. ఇది కంటిన్యూస్ అని ఇచ్చారు. కంటిన్యూస్ అయితే ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఏ అంటే ఎక్కడ చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇఫ్ 0 less than x less than 1. అంటే ఇక్కడ 0 less than x less than 1 మీన్స్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. హియర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుందాం, 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ తీసుకోవచ్చు. అట్లనే బి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది, అట్లానే ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 ఉంది. That implies f of x is continuous
at x equal to 1, f of x is continuous at x equal to 0, 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అని తీసుకోవచ్చు. అటన్ f of x is continuous at x is equal to 1. Or x, here also we have x greater than 3 ఉంది, ఇక్కడ s less than 3 ఉంది. x less than 3 and x greater than 3 ఈ రెండు తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు f of x is continuous at x equal to 3 అని కూడా తీసుకోవచ్చు. f of x is continuous at x equal to 0, that means limit f of x as x tends to 0 minus is equal to limit of f of x as x tends to 0 plus is equal to f of 0. f of x is continuous at x equal to 3. That means limit of f of x as x tends to 3 minus, that is equal to limit of f of x as x tends to 3 plus is equal to f of 3. Both left hand limit and right hand limit at 0 exists and are equal to f of 0 అవుతుంది. అట్లానే both left hand limit and right hand limit at 3 is equal to f of 3 అవుతుంది, కంటిన్యూస్ కాబట్టి. లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 0 minus, 0 మైనస్ అంటే 0 కంటే తక్కువ, 0 కంటే తక్కువ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, x less than 0 ఉంది. x less than 0 అంటే ఫంక్షన్ ఏం తీసుకోవాలి మనం, sin x, that is equal to sin x as x tends to 0 minus, that is equal to లిమిట్ ఆఫ్ అంటే మనం LT రాసుకోవచ్చు, LIM అని రాసుకోవచ్చు అమ్మా. లిమిట్ ఆఫ్ x tends to 0 plus, 0 plus means greater than 0, x greater than 0 means x greater than 0, here 1 greater than x greater than x greater than 0, x greater than 0 అంటే x square plus a as x tends to 0 plus, that implies sin of x as x tends to 0 minus, 0 minus అంటే 0 తీసుకుందాం, sin 0, that is equal to 0 plus, x ఉన్న చోట 0 plus అంటే 0 పెట్టుకుందాం, 0 whole square plus a, that implies sin 0 equal to 0, 0 square 0 plus a is equal to a, therefore a equal to 0. Here we have to find the other real constant b. f of x as x tends to 3 minus, 3 minus అంటే 3 కంటే తక్కువ, less than 3 అంటే చూడండి x less than or equal to 3 కి ఈ ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఏం తీసుకోవాలి మనం, bx plus 3, లిమిట్ ఆఫ్ bx plus 3 as x tends to 3 minus, that is equal to limit of f of x as x tends to 3 plus, 3 plus means greater than 3 అయినప్పుడు minus 3కి ఈక్వల్, ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3 as x tends to 3 plus. Here 3 minus limit of bx plus 3 as x tends to 3 minus, 3 minus అంటే x ప్లేస్లో మనం 3 చేసుకోవచ్చు, b into 3 plus 3, this is equal to limit of minus 3 as x tends to 3 plus, this is a constant కాబట్టి మన కాన్స్టెంట్గానే వస్తుంది, అంటే 3b plus 3 is equal to 3, 3b is equal to minus 3 minus 3, 3b equal to minus 6, b is equal to minus 2. Therefore, other real constant b is equal to minus 2. Therefore, a equal to 0, b equal to minus 2. These are the required real constants a and b. ఇదే మోడలు is if f given by f of x is equal to k square x minus k under 2. If x greater than or equal to 1, if x less than 1, is a continuous
on R is continuous on R, then find the values of K. Here we have to find the values of K. Values of K అంటే ఇక్కడ K కి మనకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండాలనుకోవాలి మనం. Given that this function is continuous on R. Continuous on R means it is continuous at every point of R. Given f of x is equal to k square x minus k, and if x greater than or equal to 1, and f of x is equal to 2 if x less than 1, is continuous on R. ఇది మనకి ఇచ్చారు. Continuous on R means, that means f of x is continuous. f of x is continuous at every point of R. ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. x గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ x లెస్ దాన్ 1. x గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ x లెస్ దాన్ 1 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే 1 ప్లస్, లెస్ దాన్ 1 అంటే 1 మైనస్, అంటే ఒకటి దగ్గర కూడా కంటిన్యూస్ అని తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. At every point of R, that means f of x is continuous. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డెఫినేషన్ బట్టి చూసుకొని ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాము. f of x is continuous at x equal to 1. at x equal to 1 అంటే లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది కాబట్టి లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 1 minus this is equal to limit of f of x as x tends to 1 plus is equal to f of 1. అది f of 1 కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. రైట్, బోత్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు f of 1 అని తెలుసు. కంటిన్యూస్ అట్ x ఈక్వల్ టు 1 అంటే రెండు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, రెండు కూడా f of 1కి ఈక్వల్ అవుతాయి అని తెలుసు. ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి, లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 1 minus. 1 మైనస్ అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ, ఒకటి కంటే తక్కువ అంటే ఎంత తీసుకోవాలి మనం? 2 తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఆఫ్ f of x అంటే 2 as x tends to 1 minus. This is equal to limit of 1 plus. 1 plus అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1. గ్రేటర్ దాన్ 1కి ఏం తీసుకోవాలి మనం? k square x minus k as x tends to 1 plus. That implies constant. ఈ కాన్స్టెంట్కి లిమిట్ అప్లై చేసిన మనకి 2నే వస్తుంది. This is equal to x tends to 1 plus. 1 plus means k square into 1 minus k. That implies 2 equal to 0 equal to k square minus k minus 2. That implies k square minus k minus 2 is equal to k minus 2 into k plus 1. k minus 2 into k plus 1, that is k square minus k square plus 1k minus 2k minus k minus 2 into plus 1 is equal to minus. These are the factors of this quadratic expression k square minus k minus 2. k minus 2 into k plus 1 equal to 0 means k minus 2 equal to 0 or k plus 1 is equal to 0. k minus 2 equal to 0 or k plus 1 equal to 0. That implies k equal to 2 or k is equal to minus 1. Therefore, the values of k are k equal to 2 or minus 1. These are the values of k. Next, check the continuity of f. Check the continuity of f given by f of x is equal to x square minus 9 by x square minus 2x minus 3, and this is equal to 1.5 if 0 less than x less than 5, if x is equal to 3 and x is not equal to 3. At the point 3, at the point 3, check the continuity of f given by
ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకి ఇది ఇచ్చారు. మనం ఎక్కడ అడిగారు? కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఎట్ ది పాయింట్ 3 అడిగారు. మనకి 3 దగ్గర కంటిన్యూ అవుతుందా కాదని అడిగారు. గివెన్ f of x is equal to x square minus 9 by x square minus 2x minus 3 and if 0 less than x less than 5 and x is not equal to 3. 0 x kada x lies between 0 and 5 but not equal to 3 అని ఇచ్చారు మనకి. హియర్ x equal to 3. ఎట్ ది పాయింట్ 3 దగ్గర మనం కంటిన్యూటీని చెక్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి మనం? లిమిట్ f of x as x tends to 3 is equal to f of 3 అవుతుందో కాదో చూడాలి మనం. ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ f of 3 అంటే x equal to 3 తీసుకున్నాం. x equal to 3 అయిందంటే the function is defined as 1.5. 1.5 అంటే 3/2. This is equation 1. Now we have to find the limit of f of x as x tends to 3. మనం 3 దగ్గర కంటిన్యూటీని చెక్ చేయాలి కాబట్టి లిమిట్ ఆఫ్ x as x tends to 3 తీసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు limit of f of x means x square minus 9 by x square minus 2x minus 3 as x tends to 3. Here when we applying the limit directly 3 square minus 9, 3 square అంటే 9 minus 9 0 వస్తుంది ఇక్కడ. 3 square 9 minus 6 minus 3, 9 minus 9 that is equal to 0, 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుందాం. ఫ్యాక్టర్స్ చూడండి, x minus 3 into x plus 3. Here also we have to split into 2 factors for this quadratic expression. X square minus 2x minus 3. This can be written as x minus 3 into x plus 1. X minus 3 into x plus 1 that is equal to x into x square plus x minus 3x that is minus 2x minus 3 into plus 1 is equal to minus 3 as x tends to 3. x minus 3 cancel, then we get limit of x plus 3 by x plus 1 as x tends to 3. When we are applying the limit, we get 3 plus 3 by 3 plus 1 that is equal to 6 by 4. 6 by 4 is equal to 3 by 2. This is equation 2. From first and second equations, limit f of x as x tends to 3 is equal to f of 3. Both are equal to 3 by 2. From what equation? F of 3 is equal to 3 by 2. Limit f of x as x tends to 3 is equal to 3 by 2. So limit f of x as x tends to 3 equal to f of 3. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు? Therefore f is continuous at x equal to 3 or at 3. f is continuous at 3. We say that f is continuous at 3. ఇట్లా మనకి ఫంక్షన్ ఎన్ని మనకి లిమిట్స్లో చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి కూడా లిమిట్ వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ 0కి 3 దగ్గర అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 3కి ఈక్వల్ అవుతుందనే చూడాలి. ఎఫ్ 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ అంటే దాని దగ్గర లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కొని దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ 0కి ఈక్వల్ అవుతుందనే చూడాలి. సరే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్. ఓకే.